Hello, everyone. Welcome back to the reading class. Today we are going to read more digraphs with letter E and hopefully finish reading them all for now. And we will learn a new thing, which is called heteronyms in English. So let's get started and focus on those two things, right? E digraphs and heteronyms. And the goal for today, the objective actually, to read letter E digraphs in words and sentences and recognize some heteronyms. So let's get to some of the digraphs. First one is going to be EU. У нас digraph EU, and as you can see from the IPA or transcription, we read it as U. Мы читаем этот digraph как U звук. U, neuron, neuron, neural, Europe, Eureka, euphoria. As you can see, all these words are borrowed, and they are borrowed from Greek. Это слова все заимствованы из греческого, поэтому их не так много в английском языке, но они встречаются, и все они, в принципе, русскоговорящим студентам знакомы. Да? Нейрон, Европа, neural – это принадлежащий нервной системе, Eureka, Eureka, euphoria, euphoria. So all of these words are familiar and easy to remember, but just keep in mind that sometimes this is not a digraph EU, just two letters that belong to different syllables. Но, как обычно, обращайте внимание, что иногда это может быть не диграф, а просто буквы принадлежат к разным слогам и совершенно не читаются тогда, как они должны читаться в диграфе. Makeup, косметика. Да? So, there are not that many words, не так много слов этих, but you can come across them. So we have one more digraph that reads as U as well. У нас также еще EW, точно так же читается. Например, dew, роса, да? Dew, new, new. Еще один омофон у нас, homophone, new, знал. Или новый. Nephew, племянник. Few, несколько. But again, sometimes these two letters can only be two separate letters belonging to different syllables. И опять может быть такое, что это не диграф, а просто две буквы, и они делятся и попадают в разные слоги. Вот если они в разных слогах, то они читаются отдельно, например, reword. All right. So now you can pause the video and read the words again. And we are going to have a look just at one more thing, that sometimes you can also read these two digraphs as U, not as U, as U, like chew, like in chew, or like in blue, or grew, or pseudoscience. Еще одно очень заморочистое слово, греческое пришло к нам, но оно знакомо русскоговорящим наверняка, псевдонаука. Псевдо слово, pseudo, so EU we read as pseudoscience. Again, this is just for your information. Опять это только для того, чтобы расширить немножко ваш кругозор читабельный, да, чтобы вы могли понимать, что слова в английском, к сожалению, запомнить или какого-то единичного правила у нас нет. То есть нужно каждое слово, которое вы не знаете, проверить по словарю, как правило. И потом, когда вы его уже узнаете в тексте, то вы знаете, как его читать. So very often we need to read and check the words in the dictionary. So chew, жевать, blew, past of blow, grew, past of grow. And
we are going to practice now to read these words in sentences. So first, I'm gonna, again, let you do that first. So try and read this sentence. I knew how to make a stew. I knew how to make a stew. Again, sometimes there are very many dialects, много диалектов. Некоторые люди произносят U, буквосочетание и W, как U. You may hear I knew how to make a stew. Да, то есть может быть и U или U. Все зависит от диалекта и от человека, который говорит. Так что такого жесткого правила, кстати, нет. Эти буквосочетания по-разному могут произноситься. Но в классике, как мы учили в университете, I knew how to make a stew. All right, let's try one more. The whole crew flew to renew the contract. The whole crew flew to renew the contract. Опять у нас немая W, да, whole, целая команда, crew, flew, полетела, to renew, обновить the contract. All right, next one. His nephew grew a few inches. His nephew grew a few inches. Его племянник подрос на несколько инчей. All right, one more. The dog chewed the newspaper. The dog chewed the newspaper. And the last one. The wind blew the dew off the grass. The wind blew the dew off the grass. All right. Now we are going to have one more, and this one is the last. So there are a lot of digraphs with letter E. So those digraphs that start with letter E, EA digraph is one of the most complicated. So we are going to have a look at the first sound that it makes is E. Да? Как я уже сказала, достаточно запутанное буквосочетание, но главный звук, который производит это буквосочетание, это звук И длинный. P, read, meal, wheat, meat, please. Another sound that it makes is A sound, like sweat, deaf, bread, head, wealth, weather. Again, you can pause the video and read the words again. And as you can see, some words you already know, some you might not know, so you can use dictionaries to check out what those words mean. But again, remember that sometimes those words, those letters can be just letters and not a digraph and belong to different syllables. Да? И опять помним, что в некоторых словах это всего лишь буквы, которые попадают в разные слоги, и тогда это не digraph. Например, слово create, cereal, создавать что-либо, create, да, create, или cereal, сухой завтрак. Or we have a couple of exceptions, like words great or break, да, это одно слово и один слог, great, break. We have a diphthong sound here, so basically E is mute, is silent here. То есть получается E здесь немая, потому что буковка A как бы произносится. Так сложилось исторически. Слово у нас break, дифтонг, но слово breakfast is basically
The derivative, производная от слова break, но произносится в слове breakfast как да? So great, break, but breakfast. So keep those words in mind. As soon as you learn them, you will remember them, and it will be easy to read. Опять-таки, как только вы выучите эти слова, вы будете узнавать их в тексте, и вам не нужен будет словарь, вы будете легко их читать. So great, break, breakfast. All right, so now let's practice reading some E sounds. You try first. Can we eat meat at the feast? Can we eat meat at the feast? One more. Keep the beach clean. Keep the beach clean. Again, it's a long E sound. Длинный звук И. Обязательно очень важно его тянуть. Ни в коем случае не делать его коротким, особенно в слове beach. Keep the beach clean, так как если это будет короткий звук, возможно, многие из вас знают, это уже будет ругательное слово, поэтому beach clean. Next sentence. Can you reach the bleach? Can you reach the bleach? Okay, you try one more. Take a seat and have a treat with your tea. Take a seat and have a treat with your tea. Садитесь и угощайтесь, да, возьмите угощение к чаю. And the last one. The teacher wants to speak with each parent. The teacher wants to speak with each parent. All right, awesome. Now a sound. You try. I dread to sweat in this weather. I dread to sweat in this weather. Dread это бояться, да? Не страшно потеть в такую погоду. Well, maybe he has some skin problems, right? All right, one more. The leather chest was heavy. The leather chest was heavy. Another one. We had whole wheat bread for breakfast. We had whole wheat bread for breakfast. All right, next. Are you ready for a pleasant meal? Are you ready for a pleasant meal? And the last one. Smoking is a great threat to health. Smoking is a great threat to health. All right, so don't forget, you can always pause the video and try and read and practice again. And we will move on to one more sound of EA digraph is or a. So when we have letter R around, we know that that's a bossy R or controlling R. Мы знаем, буковка R, как правило, видоизменяет произношение немного. Поэтому, если мы видим буковку R рядом с диграфом EA, в данном случае в конце слов, как правило, большой разницы, большого видоизменения у нас нет. Посмотрите, ear, basically it's ear, ear, как звук и R, да? Here, clear. То есть мы говорим да, clear. But we also read this digraph as a. So the word wear, da, wear, or bear, air,
fear. So it's either ear or r, да, у нас звук и или и буковка r. Но опять буковка r, она видоизменяет слегка, то есть это не чистый и r sound, да, они вместе сливаются и получается ear или air. Мы уже говорили об этих звуках, да, bear, fear. Но если это буквосочетание и a и r попадает в начале слова или в середине, как правило, это звук Помните, мы уже о нем говорили. Earth. Когда говорили про контролирующую r, earth, earn, pearl, pearl, learn, search, earl. But again, we have exceptions. Как обычно, у нас есть исключения и слова, которые не попадают под правила или читаются по-другому. Например, в слове heart у нас и просто немая, да? Heart, как и в предыдущем случае у нас было исключение. А в слове break или great, да? То есть, а в данном случае у нас AR, мы его читаем как heart. Или в слове beautiful мы еще не учили буковку U, но мы помним как бы и из алфавита, что она читается как U. Да, вот в слове beautiful. Буквосочетание EA полностью немое. Или же в слове ocean тоже полностью это буквосочетание немое. Здесь нет у нас буковки R, но это слова как раз тоже такие исключительные, где вообще EA не читается, да? Beautiful ocean или слово hard. So now let's practice again. Let's recognize some of those words in the sentences. So you try. And probably you guys recognize this tea, right? Do you know this tea? Earl Grey is black tea with bergamot. Earl Grey is black tea with bergamot. Это чай черный с бергамотом. Earl Grey называется, да? Граф Grey. All right. You try one more. They were searching for pearls in the ocean. So you see EAR in the middle of the word, or in the beginning of the word, it's an sound. They were searching for pearls in the ocean. You try one more. It's clear that my dear friend is fearless. Fearless. Okay, so again, this is at the end of the words. В конце слова у нас немножко по-другому, да? Не sound, а ER. И почему у нас в слове fearless, even though it's in the middle, да, слово бесстрашный, у нас вроде как оно в середине, но так как у нас есть слово fear, да, то есть это конец слова, страх. Поэтому сохраняется произношение, и у нас суффикс less не изменяет его произношение. Поэтому остается fear, fearless. It's clear that my dear friend is fearless. All right, let's try one more. I know it's a difficult word. Heartbreaking. Да? Это разбило мне сердце. Разбивающее сердце. Heartbreaking. Да? It was heartbreaking to hear. Было больно это слышать. Дословно мы переведем как это разбивало. Слышать это разбивало мне сердце. Ну или больно было слышать. Да? It was heartbreaking to hear. And the last one. She has to wear braces for a year.
She has to wear braces for a year. All right. So now we are going to read some homophones. So we already know what homophones are. Мы знаем, что амофоны, амонимы. Basically, в русском это амонимы. And they... Ну, не совсем. Нет, получается, это не амонимы. Я немножко ошиблась, потому что амонимы пишутся одинаково. В данном случае это слова, которые одинаково произносятся, но в английском они пишутся по-разному. Амофоны, в русском языке такое слово тоже есть. Homophones, right? So we have meat, мясо, and meat, встречаться, да? So these are homophones. Sea, море, and see, видеть. Seem, шов, и seem, казаться. Piece, мир, and piece, кусочек. Heel, заживать, и heel, каблук. So you can pause, guys, again and read those words. So they are pronounced absolutely the same. They have different spelling. So these are частичные амонимы. Грубо говоря, в русском они называются частичные амонимы, потому что они звучат одинаково. Meet, see, seem, peace, heal. All right, now we're going to look at some homophones we already know, like words bear with controlling R's, контролирующий R, некоторые частичные амонимы bear, голый и мишка, да, и у нас есть complete homonym, и у нас есть полный амоним, это bear, то есть у нас слово B-A-R-E пишется одинаково. Это слово голый и терпеть. Bear with me. Да, мы его тоже увидим, по-моему. Here. Слышать. И here здесь. Да. Dear. Dear. Милый, дорогой и олень. So these words have E-A-R. Да. Это буквосочетание E-A-R. Мы уже его встречали, когда говорили о контролирующей R. So they are homophones with these words, and we know the word wear as well. Товары, да, wear, goods, wear, где, и wear, носить. So you can wear. These are all homophones. Wear, goods, wear, location, and wear, to have, to put on, and have it on as a piece of clothes or footwear. Again, footwear, right? Goods. Обувь, footwear. Да, то есть это товары на ноги. All right, so again, you can always pause, read the words again. So again, you can hear them, and you will only know from the context. Да, вы услышите эти слова и будете знать только из контекста, о каком слове идет речь. Если же вы читаете, то, конечно же, вы сможете прочитать и увидеть, что слова пишутся по-разному. И поэтому означают тоже разные вещи, но произносятся одинаково. So we hear them the same, they have the same pronunciation, but they are different things. So these are homophones. Now we're going to talk a little bit of linguistics basically here. Homographs, да, омографы. В русском языке это слова, которые пишутся одинаково, но у них разное произношение. И в английском у нас тоже они есть, то есть пишутся одинаково. Мы говорили об амонимах, частичных и полных, да, это амонимы. Но омографы, они пишутся одинаково, звучат по-разному. Но опять не всегда. В английском, это в русском. В английском есть два типа, как вы видите, омографов. То есть они пишутся одинаково.
Но в случае с heteronyms они произносятся по-разному. Да? То есть пишутся одинаково, произносятся по-разному. А homonym is амоним, грубо говоря. В английском это разновидность омографа, где одинаковое как раз произношение и одинаковое письмо. То есть как раз с русским совпадает амоним, одинаково, полный амоним, грубо говоря. Одинаково пишется, одинаково читается. То есть мы только из контекста будем знать, что это за слово, да, но в английском они попадают оба эти слова под омографы, да, поэтому сильно углубляться в это не будем, но будем знать, что есть слова, которые в английском пишутся одинаково, а читаются по-разному, и они называются heteronyms, гетеронимы. В русском амофоны, наверное, нет. Формы есть, омографы, омографы. Это омограф, скорее всего. В русском это омограф как раз и называется, heteronym. То есть омограф, граф, слово писать. Мы пишем их одинаково, но мы читаем их по-разному. Давайте же посмотрим на них. So, we have some homonyms. Опять давайте вернемся на секунду к омонимам, да, то есть это тоже в английском опять вид омографа. То есть мы пишем их одинаково, поэтому и произносим одинаково. Вот как раз я говорила о слове bear, да, терпеть, выносить, и голый, без ничего, да, barefoot, без обуви, или bare tree, без листьев, то есть голое дерево. И bear терпеть. Bark лаять, и bark кора. Bar плитка шоколада, и bar барная стойка. Bat и bat летучая мышь и дубинка. Да. Saw пила, saw прошедшая от видеть, да, видел. Saw. So bear, bark, bar, bat, saw. В русском это полные амонимы, и в английском это как раз homonyms, type of a homograph. Да, тип омографа в английском одинаково пишется, одинаково читается. Если они одинаково пишутся по-разному, вернее, если они пишутся по-разному, читаются одинаково, мы их слышим одинаково, да, это homophones. Phone, звонить, phone, звук, да, homophone. So, I know it's a little confusing. English is quite confusing sometimes, but bear with me. Stay with me. You guys we're gonna get through this and learn them very well. So these are homonyms, полные амонимы. Homophones, now we know that they are spelled differently, but they sound the same. And now heteronyms. So these are going to be spelled the same way. То есть эти слова будут одинаково писаться, но мы будем читать их по-разному. Как раз вот и почему и звук sometimes, как правило, иногда очень запутанный, да? Потому что мы видим одно и то же слово, но только из контекста мы будем знать, как читать его правильно. So this can be read or read. Я читаю, или читать, или я читал, читала, прошедшее время, да? So it's either can be read or read, and we will know only from the context. Только из контекста мы узнаем. Tear, слеза, или tear, рвать, терзать, tear, да? И опять не забываем, что у нас есть частичный амоним, homophone, tear. Yeah, so tear and tear are homophones, tear and tear are heteronyms, or type of a homograph. All right. Present, ударение на последний слог. Present, презентовать, да, показывать. У нас есть слово презентация, present, или present.
подарок. Present, первый слог под ударением. Desert на первый слог. Or dessert. Dessert. Да, desert под ударением. Desert, пустыня, или dessert. Дезертировать, да, бросать. To leave. And we have a homophone for dessert with double S, something tasty to eat, right? So dessert, dessert, homophones, desert, dessert, heteronyms, да, то есть обращаем внимание на эти слова. Hopefully you guys will now have some comfort in reading those words. So always, as always, don't forget you can pause, study these words, add them to your vocabulary, practice, and now we can read letter E digraphs in words and sentences, some more letter E digraphs, and we can recognize hopefully some heteronyms in the words, right? In texts. So don't forget, you can always practice by using the links down below the video. And I hope you enjoyed the class. Thank you so much for stopping by. And I will see you soon. Bye-bye.